Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll start solving Test Yourself from chapter Circles. So let's solve question number 1 MCQs. There are 6 MCQs. First MCQ A. In the given circle, angle BAD is equal to 95 degree, angle ABD is equal to 40 degree and angle BDC is equal to 45 degree. Assertion: to show that AC is the diameter, the angle ADC or angle ABC need to be proved to be 90 degree. Reason: in triangle ADB, angle ADB is equal to 180 minus 95 minus 40, which is equal to 45 degree. Therefore, angle ADC is equal to 45 plus 45, which is equal to 90 degree. So over here we are given some information. 3 angles दिया है. We are given the figure over here. Assertion and reason is given. So assertion means a statement. Okay. So we need to check whether this statement is true or false. ओके तो फर्स्ट असर्शन दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स वो देखना है. सेकेंड, वी नीड टू चेक द रीजन एज वेल. द रीजन शुड बी जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट, इट शुड बी जस्टिफाइंग द असर्शन, उससे रिलेटेड होना चाहिए. ओके सो if it is correctly explaining this statement, then the reason is true, otherwise it is false. Okay, so let's check whether assertion and reason are true or false. Okay, so over here angle BAD is 95 degree, angle ABD is 40 degree and angle BDC is 45 degree. Assertion is to show that AC is a diameter, AC, okay, this chord, to show that it is a diameter, angle ADC or angle ABC need to be proved to be 90 degree. Angle ADC or angle ABC need to be proved to be 90 degree. It's true. To show that a chord is a diameter, you need to show that जो chord है, it is subtending right angle on the circumference of the circle. So AC is subtending ADC on the circumference. This should be 90. Okay. Or by showing this chord, this same chord subtending angle ABC, this should be 90. तो दोनों में से एक एंगल अगर मैंने 90 प्रूव कर दिया, then I can say that this is the diameter. So students, basic properties, basic theorems याद रखना है. Okay, so if there is a circle, there is this diameter. Now I know diameter is always going to subtend right angle on the circumference. So ये एंगल अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है, ADC, इट शुड बी 90. अगर मैंने शो कर दिया कि ये 90 है, देन दिस इज अ डायमीटर. ओके, बिकॉज डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस, एनीवेयर सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लो, ओके, इट इज ऑलवेज गोइंग टू सबटेंड अ राइट एंगल. सो आइदर ADC को मुझे 90 प्रूव करना है और ABC को 90 प्रूव करना है. Okay, so this is true. A is true. Let's check whether reason is true or not. In triangle ADB, angle ADB will be 180 minus 95 minus 40. Triangle ADB, ये triangle consider किया है, ठीक है. In this triangle, I'll draw this separately. ADB, okay. ADB में एंगल B मुझे पता है 40 डिग्री है, एंगल A भी पता है ना, 95 डिग्री है, राइट. ABD इज गिवन, BAD इज गिवन, ऑल दिस इज गिवन, राइट. आई कैन इजिली फाइंड आउट ADB मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. आई नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट. सो आई कैन से एंगल ADB plus angle BAD plus angle ABD is 180. ADB तो मुझे फाइंड आउट करना है. BAD, this angle is 95. ABD is 40, right? Shifting these two over here, I'll get ADB as 180 minus 95 minus 40. ये दोनों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. So that is what is given over here. Subtract करके चेक करो whether calculation is correct or not.
ये दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाले पहले ऐड कर लेते हैं। 95 एंड 40 कितना देगा? 135। ओके, सो 180 माइनस 135 कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 45। ओके, सो दिस इज करेक्ट। एंगल ADB will be 45. Okay, so ADB, this angle will be 45. So now if you check angle ADC, ये जो एंगल है ADC या ABC, दोनों में से किसी एक को मुझे 90 प्रूव करना था। So ADC will be 45 plus 45, correct? ADC दोनों का वैल्यूज मिल गया ये दो एंगल्स का, so it is going to be 90 degree. So it is true. Okay, this reason is giving correct explanation of this statement, correct? So this is also true. So A and R both are true. So यहाँ पे second option is the correct answer. A is true and R is true. Okay, so for first MCQ A, second option is the correct answer. A is true and R is true. Okay, next MCQ B. In the given figure, X, Y, Z and P are exterior angles of cyclic quadrilateral ABCD, then X plus Y plus Z plus P is. So you are given 4 options. Now I'll look at the options later. पहले solve करते हैं. You have to find out the sum of these exterior angles X plus Y plus Z plus P. बहुत ही easy है. You have to apply the property of a cyclic quadrilateral because you're told ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD, these are the vertices lying on the circumference of the circle. Okay, so when the quadrilateral ka vertices are lying on the circumference, that is on the circle, then it is a cyclic quadrilateral. ये vertices को join करके जो quadrilateral form होगा, it is going to be a cyclic quadrilateral. Okay, so ABCD is cyclic. अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है. ओके, बिकॉज यू आर गिवन एक्सटीरियर एंगल्स ओवर हियर. एक्स वाई जेड पी आर एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, सो एक्सटीरियर एंगल्स दे आर रिलेटेड टू द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. हाउ? लेट अस सी. सो आई एम ड्रॉइंग ओनली द क्वाड्रिलैटरल स्टूडेंट्स. ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द क्वाड्रिलैटरल ABCD. ये क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है. अब ये क्वाड्रिलैटरल में मैं साइड्स को एक्सटेंड कर रही हूं. ओके, दैट इज योर एक्सटेंडिंग इट स्ट्रेट. देयर शुड बी नो बेंडिंग, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर एंगल. ओके, सो ये एंगल एक्सटीरियर है, ये एंगल एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है एंड ये एक्सटीरियर है. राइट, this is X, then this is Y, this is Z and this is P. Now exterior angle is equal to the interior opposite angle of the quadrilateral, of the cyclic quadrilateral. Okay, so ये जो exterior angle है, okay, इट इज इक्वल टू द इंटीरियर. इसके बाजू वाला एंगल देखो, इसके बाजू वाला एंगल छोड़ के उसका सामने वाला एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इंटीरियर में ऑपोजिट एंगल. ओके, सो नेबरिंग एंगल का ऑपोजिट एंगल. सो एक्स विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सी. So X will be equal to this angle, this interior angle C. Okay, so X is equal to angle C. Same way, ये जो exterior angle है, it is equal to interior opposite angle. अब interior opposite angle, neighbor वाला angle का opposite angle, it will be equal to that. So this angle Y will be equal to neighboring का opposite angle, interior opposite angle, that is this angle. So Y is going to be equal to this angle, that is angle D of the quadrilateral. Okay, so Y is equal to angle D. ये राइट में जो भी एंगल्स लिख रहे हैं हम लोग, इट इज द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. ओके,
सो एंगल सी, हम लोग क्वाड्रिलैटरल के एंगल का बात करें, नॉट द एक्सटीरियर एंगल. ओके, सो एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. नाउ सेम वे z इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो z का नेबरिंग एंगल, नेबर का ऑपोजिट एंगल, दैट इज एंगल a, right? This angle, so it is equal to this angle. So z is equal to interior opposite angle, that is angle A of the quadrilateral, that is this angle. Okay, so z is equal to angle A. Now last one, P. P will be equal to interior का opposite angle, which angle? B. Okay, so it is equal to this angle. So P is equal to interior opposite angle, that is angle B. Now check these four angles. CDAB. CDAB. I am talking about these four interior angles. I know for any quadrilateral the sum of all the angles is 360 degree. Correct? So if I am adding this, okay, so if I add 1 2 3 4, मैं ऐड करती हूँ, LHS will be added and RHS will be added, right? So over here left में x plus y plus z plus p and RHS में angle C plus angle D plus angle A plus angle B. ये angles का sum क्या है? 360 degree. So x plus y plus z plus p is 360 degree. So third option, 360 degree is the correct answer. So for second MCQ, third option, 360 degree is the answer. Okay. Third MCQ, see, in the given figure O is the center of the circle and OABC is a rhombus. Then now over here we are given four different equations. Let's see which one is true. We are given the circle, O is the center, OABC is a rhombus. Rhombus का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये याद रखना है स्टूडेंट्स. ओके, सो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. OABC is a rhombus, therefore all sides will be equal. So OA, AB, BC, OC, all four sides will be equal. What else? We need angles का relation, x and y का relation. Okay, so opposite angles है x and y. Opposite angles of rhombus are equal, so x will be equal to y. Over here in the options we are given two options for equal. X and y both are equal to 90 degree and x and y both are equal to 45 degree. Now from the figure, can you find out whether both the angles are 90 or both the angles are 45? No other relation is given, no other angles are given. So हम लोग ये दो confirm तो नहीं कर सकते हैं, right? So you cannot just say this is true. Okay, so what are we going to do now? If you notice, B is the angle subtended on the circumference, है ना? That is angle Y. ये जो B angle मैं बोल रही हूँ, this angle, that is nothing but angle Y. It is subtended on the circumference. So this angle is lying on the circumference. It is subtended by which arc? Circumference वाला angle जो होता है उसका opposite arc. Okay, so this major arc AC is subtending this angle ABC, that is Y, on the circumference. AC, okay, ABC, this angle Y is subtended on the circumference by this arc. हमेशा arc का opposite angle on the circumference, okay, is the angle subtended by the arc. So it is subtending this angle. Do I know the angle subtended by the same arc at the center?
सेंटर तो दिया है मुझको, O है, करेक्ट. So ये जो arc है, it is subtending this angle on the circumference. If I find out the angle subtended at the center by this arc, now what will be the angle subtended at the center by this arc? By this arc, major arc. It will be the angle inside that arc. Please keep that in mind. ठीक है? So some of you might get confused. तो ये आर्क के अंदर वाला एंगल, दैट इज ये मेजर आर्क के अंदर वाला एंगल. डू आई नो दिस एंगल? बिकॉज आई नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज twice the angle subtended by the same arc on the circumference, right? So if I find out this angle, अब ये एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल AOC. This is a reflex angle, it is more than 180 degree, right? So if I find out reflex angle AOC, it is twice the angle subtended on the circumference, that is angle Y. Okay, angle ABC is nothing but angle Y. AOC क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ? यहां पे देखते हैं. यस, दिस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल AOC प्लस एंगल AOC दैट इज X, दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा? एंगल ऑफ द सर्कल. एंगल AOC प्लस दिस रिफ्लेक्स एंगल AOC, दोनों को ऐड करें तो इट इज एंगल ऑफ द सर्कल, दैट इज 360 डिग्री. सो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC is 360. एंगल AOC क्या है? AOC is X, correct? So reflex angle AOC will be 360 minus X. So this will be 360 minus X, right? X को शिफ्ट करें तो we are getting 360 is equal to X plus 2Y. So X plus 2Y is equal to 360. Okay. So this is the relation between X and Y. Okay. So X plus 2Y equal to 360. This is the answer. None of these. Okay. ये दो नहीं होगा. First one is obviously not possible. X plus Y equal to 180 degree. X plus Y equal to 180 तब होता when X and Y would be adjacent angles. Okay, Y यहाँ पे होता या फिर Y यहाँ पे होता, then sum of the angles would be equal to 180 degree. Or if this is a square, वही केस में opposite angles का sum 180 degree होता है. Okay, so over here third option is the answer for C. Third option is the correct answer, that is X plus 2Y is 360 degree. So students, be very careful when you are looking at the options. It might confuse you. Okay, this could have been correct, this could have been correct, but then look out for other options. How can you relate X and Y? Okay, X and Y को relate कैसे करेंगे? एक angle subtended at the circumference है, दूसरा angle subtended at the center है. ठीक है? So how are you going to relate the two angles? That is the main thing. Next MCQ. D. Arcs AB and BC are of length in the ratio 11:4 and O is the center of the circle. If angle BOC is equal to 32 degree, angle AOC is. So we are given the figure over here. O is the center of the circle. Arcs AB and BC. Okay, AB and BC ये दोनों आर्क्स का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है. It is 11:4. So arc AB upon arc BC. पहले कौन सा आर्क दिया है? आर्क AB. So arc AB in the numerator and then BC. So arc BC in denominator. The ratio is equal to 11:4. That is 11/4. O is the center and if angle BOC is 32 degree, BOC ये angle दिया हुआ है, it is 32 degree. Okay, angle BOC is 32.
we need to find out angle AOC. Angle AOC, this angle we need to find out. Now, arcs का ratio दिया है, then the angle subtended by these arcs at the center will have the same ratio. Okay, so if arcs का ratio दिया है, then ये arcs का जो angle है at the center, arc AB, इसका जो angle होगा at the center, that is angle AOB, and arc BC, this arc is subtending angle BOC, right? ये दोनों एंगल्स का रेशियो भी सेम होगा, इट विल बी 11/4. आई नो BOC इज 32, सो BOC यूज करके मैं AOB फाइंड आउट कर सकती हूँ. सो एंगल AOB अपॉन BOC इज 32, इट इज इक्वल टू 11/4. 32 को शिफ्ट करेंगे, 4 8s, so 11 into 8, angle AOB is 88. So AOB will be 88. We need to find out angle AOC. AOC will be AOB plus BOC. ये दोनों एंगल्स को ऐड करके मुझे AOC मिलेगा. So angle AOC is nothing but angle AOB plus angle BOC. AOB 88 मिला, BOC it is 32. Now if you add this, you're going to get 120. So we are getting AOC as 120 degree and 120 is not there in the options. So यहाँ पे there is some mistake in either printing the question. एंगल AOC की जगह पे एंगल AOB हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इन योर बुक द आंसर इज गिवन एज 88 डिग्री, तो AOB इज 88 डिग्री, ठीक है. तो अगर AOB पूछा है देन इट इज गोइंग टू बी 88 डिग्री, अदरवाइज AOC इज 120 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे इन सच अ केस डू द वर्किंग, ऑलवेज फॉर MCQs डू द वर्किंग, रफ वर्क करना ही है स्टूडेंट्स. ओके, सो 120 मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, देन चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लोजेस्ट ऑप्शन चूज करो एंड राइट दैट डाउन. इन सच अ केस जहाँ पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, दे आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स एनीवे, ठीक है, इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट. सो ओवर हियर टेक दिस एज द आंसर. ऑलराइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो either there is printing mistake in the answer or in the question. Okay, moving on to next MCQ. E, in the given figure, AB is the side of a regular pentagon and BC is the side of a regular hexagon. Angle APC is, we need to find out the measure of angle APC. AB is the side of a regular pentagon. And BC is the side of a regular hexagon. So angle subtended by AB at the center and angle subtended by BC at the center, I can easily find out. Angle subtended by AB at the center will be angle AOB, right? AB जो angle subtend कर रहा है at the center, AOB. It will be angle of the circle, which is 360 degree, divided by number of sides in the polygon. कितने sides है in pentagon? 5 sides. So it will be 72. Same way angle BOC, angle subtended by chord BC at the center. ये 72 है, ये कितना होगा? Let's see. It is the side of a regular hexagon, 6 sides. So angle of the circle divided by the number of the sides, it will be 60.
So we need angle APC using this information. बहुत ही easy है. APC is the angle subtended by this arc ABC on the circumference, right? APC is the angle subtended on the circumference by this arc ABC. This same arc ABC is subtending angle AOC at the center. Angle subtended at the center AOC will be twice the angle subtended on the circumference, that is angle APC. AOC at the center, it will be twice the angle subtended on the circumference APC. AOC is nothing but AOB plus BOC, that is 72 plus 60, which is 132. So 132 by 2, that will give 66, right? So angle APC will be 66 degree. So second option is the correct answer. So for fifth MCQ, second option 66 degree is the answer. Okay. Last MCQ. If in the given figure O is the center of the circle, chord BC is equal to chord CD, and angle A is equal to 80 degree, angle BOC is. We need to find out the measure of the angle BOC. We are given the figure, O is the center, angle BAD is 80 degree, chords BC and CD are equal chords. BC and CD are equal chords. Equal chords subtend equal angles at the center. So BC जो angle subtend करेगा at the center and CD जो angle subtend करेगा at the center, both are going to be equal. BC is subtending angle BOC, CD is subtending angle COD. So angle BOC and angle COD both are equal. Okay. Now we need BOC, ये find out करना है, ठीक है. If you look, BAD is the angle subtended on the circumference, right? BAD is subtended on the circumference by this arc BCD. Arc BCD is subtending angle BAD on the circumference. BCD, the same arc, is subtending angle BOD at the center. Angle subtended at the center will be twice the angle subtended on the circumference by the same arc, right, or same chord. So over here, this is the angle subtended on the circumference and यही arc center पे BOD subtend कर रहा है. So angle BOD, angle at the center, will be twice the angle on the circumference. BAD is 80, right? So 2 into 80, 160 मिलेगा. So BOD is 160. This whole angle is 160. I know BOD is nothing but BOC plus COD, which are equal angles, correct? So BOD is BOC plus COD. Both are equal and I need to find out this angle BOC, correct? तो COD की जगह पे मैं BOC पुट कर सकती हूँ because COD is equal to BOC. So BOC as it is, यहाँ पे वापस से BOC पुट किया. So twice angle BOC is equal to 160. That is angle BOC is equal to 160 by 2, that is 180. Okay, so it will be 80. Second option is the correct answer. So for last MCQ F, second option 80 degree is the answer. Okay.